everyone. Good morning, Miss. Alright, I see that you are happy this morning. Yes, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hari ini, this morning, we are going to continue our lesson. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang tenses, before we've learned about tenses now, this time, materi kali ini kita akan belajar expression. Expressing intention or intention expression. Alright. Before we start, does any one of you want to lead the prayer? Saya akan minta, apakah ada yang bersedia mau memimpin doa? Novel, Miss. Novel? Yeah, whatever. Can I do it from here? Yeah, sure. Please. Okay, friends. Before we study, let us pray together. Ready, start. Finish. Alright, thank you very much, Novel. Okay. So, I see that you are happy. Are you? Yes, Miss. Yes, Yes, yes. I am happy. Okay. So, how are you this morning? I am happy. I am happy and a bit hungry. I'm hungry. I Okay, am because starving, Miss. I am stopping to Miss. okay, so I see that you haven't had your breakfast. Yes, Miss. Yes. We all. Alright. Need to remember before we start lesson, we need to do the breakfast. Sebelum kita mulai pelajaran ya, misalkan sebelum kita pergi sekolah, before we go to school, remember to have breakfast, alright? Yes, Yes, Alright. Okay, so before we start our English lesson, before we continue our English, saya cek dulu hadirannya. Alright, so who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Diana, Miss. Diana is absent. Yes, Miss. Alright. So, Ari, do you know what happened to Diana? Diana is sick. She's sick. Alright. Okay, please give her my regards. Hopefully she's getting well soon, alright? Yes, Okay. Now, let's get into our material. Let's continue. Materi kita hari ini bahasa Inggris kelas 10 ya, expressing intention. Nah, expressing intention. Kita ngomong-ngomong dulu nih tentang expressing intention secara umum. So, have you ever made a plan about something? Kalau misalkan teman-teman di sini kalian punya rencana mungkin minggu ini, hari Minggu mungkin mau ngapain? Do you have any plan or intention to do this Sunday? Probably. Yes, You Miss, have? I have. Boleh take it, Miss. I want to go to bioskop. You want to go to? Cinema? Alright, bioskop, cinema, Bioskop bahasa Indonesia mau. Okay. movie theater. Alright, Okay. Miss. But it's alright, you can use bioskop as well, movie theater, etc., cinema. Okay, so Amel, do you have any plan for this Yes, Saturday, Miss. Sunday weekend? I'm going to Banjarmasin. Okay, Yeah, to get healing. okay, so you want to go healing? Yes, Miss. Healing in Indonesia is? Liburan gak sih? Oh, oke, jadi liburan gitu ya. Alright, good. Jadi terkait materi kita, expressing intention itu adalah it is an expression in English that you can use to express an intention or a plan. Jadi teman-teman bisa menggunakan ekspresi ini untuk mengungkapkan niat, maksud ataupun rencana dalam bahasa Inggris. Alright. Sekarang di sini ada intention. Sekarang kita bertanya-tanya, I want to describe about intention, and we will also find the differences between intention and plan. Actually, between intention and plan, there are some differences and also similarities. Ada beberapa perbedaan dan juga persamaan bisa dibilang. Plan and intention, ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Plan itu apa? Intention itu apa? Plan? Rencana. Oke, kalau intention in bahasa Indonesia is Maksud.
Yes, maksud bisa, keinginan bisa, tujuan. tujuan oke bisa juga, niat juga bisa. Oh. Alright, so there are differences. Ada perbedaan antara plan dan intention. In intention, oh no, kita bahas dulu plan dulu ya, karena kita materi utamanya adalah intention. Jadi plan, when you want to plan something, it means that you have already planned it before in detail. Jadi kalian sudah merencanakannya secara detail dan you're also certain about the plan itself. Kalian juga sudah yakin dengan plan atau rencana yang sudah dibuat. While intention, sedangkan intention ini sedikit berbeda. Intention is also almost same with plan, but in intention you've made it without much detail. Tidak seperti plan yang bisa dibilang sudah direncanakan jauh-jauh hari, you've planned it long before and you already certain about the plan. In intention, you've made it just now or not, you're not quite sure about the intention, like that. Jadi kurang lebih seperti itu, intention and plan. Jadi Amel, gimana tadi plan dengan intention? Can you repeat? Oke, kalau plan itu dia hal yang sudah direncanakan secara detail, tapi kalau intention dia kayak secara spontan aja gitu, aku mau gitu. Alright, that's great. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi intention and plan. Kalau plan itu sudah direncanakan secara mendetail, kalau intention itu tidak mendetail dan kadang diungkapkan secara spontan, sometimes like that. Alright. Sekarang kita masuk yang selanjutnya, ada certainty level. We have certainty level. Level apa certainty? Keyakinan. Yes, that's right. Keyakinan. Jadi in expressing intention, your intention, you also need to be sure about your intention itself. There is the level of certainty or certainty level. Ada level keyakinan, ada tingkat keyakinannya. Di sini, as you can see here, ya, yang pertama ada beberapa contoh kalimat. There are some examples of expressing intention. Yang pertama, I will make it today. Terus di sampingnya ada tulisan 50 to 60% certainty level. Terus yang kedua ada we are going on a trip, but the certainty level is a bit higher than the before statement, right? And then the last one, I am writing it today. And the certainty level is the highest among them all, apparently. Nah, sekarang kita akan mengupas lebih lanjut perbedaan dari ketiga ini apa? What are the meaning of the certainty level 50 to 95% of certainty level itu sebenarnya apa? Right. Nah, kita langsung aja sekalian masuk ke dalam rules-nya. Di sini ada beberapa formula. You can use some formula in order to express your intention in English. Yang pertama formulanya ada future. Ada tes future tense. Alright. Jadi certainty level teman-teman bisa lihat di sini 50 sampai 60%. Terus kita masuk ke contohnya. These days I've got pretty busy. It's all messed up here and I need to clean the room. Kira-kira ada yang tahu nggak arti dari yang ini apa? Bahasa Indonesianya kalau misalkan ditranslatein. Apakah ada yang bisa membantu saya? Can you help me? Alright, Amel. Akhir-akhir ini aku sibuk banget. Semuanya berantakan dan aku perlu membersihkan ruangan. Alright. Terus kata si B, don't worry, I will. Nah, artinya jangan khawatir, aku akan membantumu. Nah, di sini dari contoh I will help you ada formula subject plus will plus verb one yang sekaligus merupakan tenses future tense. Okay. I will help you. Kenapa certainty levelnya 50 to 60%? We need to know why, right? I will help you because it is said in spontaneous situation. Si A bilang, akhir-akhir ini aku nih sibuk gitu. These days I'm busy. I've got pretty busy, kata si A. Terus si B bilang, karena spontan gitu kan, don't worry, I will help you. Tapi tingkat keyakinannya kurang yakin gitu. Mungkin saja karena spontan, because it is made in spontaneous context. Si B kurang yakin.
apakah dia benar-benar bisa membantu dia atau enggak gitu. Mungkin aja setelah ini ada rencana lain si B, rencana yang tidak terduga atau apapun yang terjadi yang tidak terduga. It's nothing to be expected. Don't worry, I will help you. That's why the certainty level is between 50 to 60%. Terus yang kedua, formulanya subject plus to be plus going to plus verb one. Ini sama juga. Formula yang kedua ini adalah formula future tense, tapi perbedaannya di certainty level bisa dilihat certainty levelnya di atas yang sebelumnya. It is higher than the previous formula, 70 to 80%. And the formula here ada tambahan to be plus going to. Contohnya yang di samping, ada yang mau bantu bacakan? Yang A siapa, yang B siapa? Alright, Ari, mau yang A? Yang A. Oke, yang B siapa yang mau bacain? Oke, Dore, please. Have you thought of an idea for your next project? I have something in my mind. I am going to write about plastic issue. Alright, ya. I am going to. Ada kata I am going to write about plastic issues. Di sini certainty level, the certainty level is quite high, 70 to 80%, because B have already something in mind, but she is or he or she is not sure about the topic of the project itself. I am going to write about plastic issues. Probably si B nanti itu akan berubah pikiran. Mungkin sampai rumah nanti si B bakal berpikiran, kayaknya plastic issues is way too hard. I'm probably going to change the topic. Mungkin aja si B pas pulang bakal mengganti. That's why yang kedua ini certainty levelnya 70 sampai 80%, and the formula is future tense, but don't forget to add to be plus going to. Okay, ada yang bisa? Does anyone of you want to give example with the use of the second formula? Ada yang mau membuat kalimat? Biasanya tadi kayak gitu, Miss, yang I am going to. Oke, jadi Amel tadi udah ya? Iya. Oke, Amel. Tapi Miss, misalnya kan tadi I am going to, dia ke tempat, bukan kata kerjanya. Itu bisa nggak, Miss? Bisa. Apparently ya, I am going to be plus going to ini sebenarnya adalah sebuah pattern. It is a pattern in English. Like sebagai contoh misalkan I intend to, I plan to. Sebenarnya I plan to, I intend to di sini nggak masuk ya. Cuman I plan to, I intend to, ya, ketulis ya. Misalkan I intend or plan, misalkan. Ya, ada kata intend atau plan itu juga sebenarnya merujuk kepada I'm going to. no, it is making the intention as well. Oh. Saya bermaksud, saya berencana, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kasusnya, the case here is also same, to be plus going to. Sebenarnya ini bukan present continuous tense ya. Ini sebenarnya bisa dibilang sebagai sebuah pattern yang juga bisa digunakan sekaligus sebagai sebuah bantuan ekspresi untuk membantu mengungkapkan intention. Kurang lebih seperti itu. Oke, Amel, Yes, Miss. that's like that. It's like that. So do you have any other question or you still have some confusion about it? Berarti misalnya tadi tuh perujuk yang nomor 2 atau enggak, Miss? Yang I am going to Banjarmasin. Yes. So it means that I'm going to Banjarmasin. You have certainty level of 70 to 60. 80%. Berarti kamu yang Miss nggak pakai verb one tadi? Yes, bisa. Oke. Okay. And now the third formula. Kita lanjut lagi ke yang formula ketiga, subject plus to be plus verb ing. Sini rules yang terakhir baru menggunakan apa? Tenses apa kira-kira? Oh, present. Present, continuous, Continuous. continuous tense. Subject plus to be plus verb one in. Oke. Jangan lupa ya di sini verb Ya. one. Kata Verb kerja one. pertama ditambah
Eating. Contohnya, the example. Si A bilang, with whom will you go to Bandung next week? Terus si B bilang, I am going to go with my brother and sister. I am going to go. Sebenarnya kayak mirip-mirip dengan contoh yang sebelumnya ya, pakai going to juga. Cuman di sini going to-nya itu merujuk kepada saya akan pergi. I am going to go with my brother. Kalau misalkan di rumus sebelumnya itu merupakan pattern atau polanya, kalau misalkan di contoh formula yang ketiga ini, itu maksudnya adalah literal meaning. Merujuk pada literal meaningnya. Maksud aslinya, I am going to. Saya berencana untuk pergi dengan my brother and sister. My brother apa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Sister? Saudara perempuan. Alright. So that needs the point that you need to remember. Ada beberapa certainty level atau apa? Tingkat keyakinan. Ada yang 50 sampai 60%, terus di atasnya lagi ada yang 70 sampai 80%, terus di atasnya lagi ada yang paling tinggi menggunakan 95% menggunakan present continuous tense. Alright. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, let's watch the video first. Di sini saya sedang mempersiapkan contoh dialog. I have prepared the dialogue with using the expression of intention. We will watch this first. Okay, please pay your attention and look at the dialogue. Okay. So apparently the audio is not working. Sepertinya audionya enggak itu ya. But there is the subtitle. Can you read the subtitle? Yes. Ya, jadi bisa sambil dibaca subtitlenya. Oke. What's the matter? Oh, I'm just thinking about something. What is it about? I have a plan that I'm going to hold English speech contest in our school in this year. Oh, sounds great. Yay, what's the purpose of that contest? Practice it in speech. I think it would be nice if we also make an event like change our habit to speak English in our daily activities. It would be helpful. Okay. Oke, stop dulu ya. Kita akan bahas dari video yang pertama tadi. Ada expression of intention. Ada, bisa dilihat sini ya. Oke. What is it? Ini dia. I have a plan that I'm gonna hold blah 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 blah. Nah, di sini, as you can see here, salah satunya ada yang ngomong, I have a plan that I'm gonna hold. This is also an expression, a statement that use the expression of intention. Jadi dia mengungkapkan niat atau maksudnya. Di situ katanya I have a plan, but kalau misalkan kita lihat dari rules yang sebelumnya, if we see from the previous rules, we don't see that this expression is also included in that table before, right? Jadi nggak masuk. Walaupun sebenarnya nggak masuk, although it is not included in that table before, it is also considered to be the plan. Jadi juga termasuk ke dalam intention atau plan, maksud, niat atau tujuan. I have a plan that I'm gonna hold blah blah blah. Saya punya rencana kalau saya akan mengadakan bla bla bla. Jadi katanya event gitu ya. Saya berencana untuk mengadakan sebuah event gitu atau acara, kurang lebih seperti itu. So
Okay. From this point, do you have any question about our material today? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang kurang jelas. You're probably still confused about something. Probably you can ask. Miss, itu kenapa pakai guna, Miss? Ya? Kenapa dia pakai guna? I'm gonna. Oh ya. Guna. Oh iya. Singkatan. Ya, singkatan. I'm gonna. Sebenarnya ini bentuk yang informalnya. This is the informal form of I am going to. Okay. I'm gonna. Ini termasuk dalam tense apa tadi? Present continuous. Present continuous tense. tense. Kalau misalkan kita pecah, I am Going to. Going to. Iya, kalau misalkan kita lihat lagi ke tabel yang sebelumnya, I am going to certainty levelnya 95%. yes 70 to 80%. Jadi bisa dibilang si satu cewek ini, one of them is telling I'm gonna hold. Dia berencana mengadakan sesuatu dan certainty levelnya itu bisa dibilang sedang di tengah-tengah tadi ya. Kan ada yang pertama tingkatannya, there is the first stage, the second stage, and then the last one is the highest one, the third stage. Oke. Dibilang I have a plan that I'm gonna hold an event bagi contoh. Nah, berarti itu termasuk ke dalam rules yang kedua, menggunakan kalau misalkan kita lihat di sebelah sini. Oke, berarti yang ini ya, yang kedua. Subject plus to be plus going to plus verb one, menggunakan pattern future tense. Oke. Nah, sekarang Miss pengen kita sambil latihan pronunciation. I want to test your pronunciation and also your understanding of our material today. May I ask one of you to be the volunteer? Yes, yes. Who want to be the Santi, Bayu, and Riri? I need 3 persons here to practice it. Bisa baca langsung dari tempat duduknya aja. Can I be something? Sure. Okay. And Bayu, who will be Bayu here? Apa, Miss? Yeah. Nova, Yes. can you? All right. And then Santi. Satu nih, Miss. Oh, all right. Riri, sorry. Riri, who will be Riri? Okay. Nurek. Can I start, Miss? Yeah, sure. Please. So, what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come visit us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, really? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake cocoa chips cookies like the last time? Well, yes, that is my favorite. But we will also try to make a ginger cookies. Oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess, but I think I would like to bake cookies with Reddy. Thanks for asking me to join you, Reddy. All right. Thank you. Give applause for all of us. Thank you for your participation and thanks for your help. Now let's see the expression of intention dari si Santi bilang yang pertama. So what about you, Bayu? Do you have any plans? Kata si Santi, apakah kamu punya rencana? Terus si Bayu bilang, definitely, pastinya. Nah, my dad and I are going to go fishing. Apa? Kalau misalkan kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, Bapak aku sama aku mau pergi mancing. iya, my dad and I are going to go fishing. Ya, bapak, ayah sama aja ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat
dari rumus yang sebelumnya, kira-kira certainty levelnya berada yang mana? Yang pertama, paling bawah, sedang atau paling tinggi? Paling tinggi. Menengah. Menengah ke bawah. Paling Ya? Yang di tengah ya, berarti antara 70 to 80%. My dad and I are going to go fishing. Ayahnya dengan saya, si Bayu bilang berencana untuk pergi memancing. Mungkin si Bayu sudah merencanakan ini, tapi bisa jadi pas nanti mungkin beberapa hari kemudian ada perubahan yang mendadak gitu. Mungkin bapaknya tiba-tiba bisa dibilang ada sibuk pekerjaan. There are works that he should do because the boss suddenly call him probably. Nah ya. Terus yang kedua, kita lanjut ya. Terus si Bayu bilang, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Kami berencana untuk pergi memancing di rumah pamanku. Iya. Terus si Bayu bilang, would you like to come with us? Santi bilang, I don't really like fishing. Nggak terlalu suka mancing. Si Santi bilang, I would rather stay at home rather than go fishing. Kata Santi bilang, aku mendingan di rumah aja deh daripada mancing. Because for some people fishing is not that kind of great hobby. I personally also don't really like fishing. Gak terlalu suka karena Me too. ya. Di sini ada yang suka fishing, go fishing. Saya suka yang emosi, Miss. Oke, so Lucia, you like to go fishing. Oke, mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam list untuk liburannya nanti kan, karena kita bentar lagi liburan panjang. We are going to host. Mau liburan semester gitu ya? Iya. Ya, Miss. Oke. Nah, karena waktu kita mau habis nih ya, mendingan langsung aja deh kita ke tas. Di sini ada contoh ya, contoh soal sih sebenarnya, bukan contoh. Dan kita bahas sama-sama aja deh. Ya, kita bahas sama-sama ya. Yes. Harus semangat, masih semangat kan? Yes. Oke, masih semangat? Oke. Semangat, Miss. Ari? Semangat, Miss. Oke, good. Love your spirit. Oke. Yang nomor 1 nih, si Nick bilang. Atau baca deh, siapa yang mau baca? Bagian ini. Sekinan. Oh, kita kira sama Lucia, Miss, belum. Oke. Oh iya ya. Benar. Oke, siapa yang mau Nick? Yang Jack? Saya Jack. Oke. Jadi Sakinah Nick ya. I couldn't find my phone until I have been looking for it for an hour. I am going to help you to find it. Oke. Yang nomor 1, si Lucy bilangnya berpendapat kalau jawabannya adalah B. Yang B. I'm going to. Apakah benar seperti itu jawabannya? Saya Oke, Ari? A. Oke, so Lucy and Ari, bisa nggak jelasin? Can you explain to me why you choose the answer A, why you choose the answer B, the reason? In your own opinion, kira-kira kenapa? Untuk yang pertama, kenapa alasan saya memilih Bill? Karena itu secara spontanitas saya akan membantu sini. Karena HP-nya telah hilang dan dia telah mencarinya selama 1 jam. Alright, that's great. Ya, jawabannya yang benar A. ya sebenarnya ya. Yang will. Karena seperti yang sudah dijelaskan Ari tadi, as explained before, the reason is because Nick lost his phone, so Jack spontaneously offer or giving Nick a hand to help him to find the phone. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Will. I will help you to find it. Intention, sama-sama intention kan, menunjukkan maksud, niat dan tujuan gitu. Meskipun dikatakan secara spontan. Nah, perlu diingat ya, kalau spontan tadi berarti pakai will. Gitu. Kalau misalkan contoh lain, misalkan si Nura misalkan mau pulang nih kan, nah I am going home misalkan. Nah terus si Nura ternyata lupa bukunya. I forgot to bring my book. Kira-kira jawaban yang sesuai deh. Yang sesuai misalkan
mau bantu si Nure untuk mendapatkan bukunya kembali itu apa? Menggunakan will. Kira-kira ada yang mau ngasih contoh? I will help you to I will help you to get it. Oke, Noval bisa, Nure juga bisa. I will help you to get it or to bring it. Apa? Jadi secara spontan gitu. Oke, sekarang yang kelas nomor 2. Nomor 1 nggak ada pertanyaan, or do you still confused? no. No. We understand. Oke, understand? Understand. Alright. Tinggal jawabannya, Miss. Jawabannya A ya. Iya, Miss. Nomor 2, si Jess. Jess bilang, what is your plan after high school? Apa rencanamu setelah lulus sebenarnya? What is your plan after graduating from high school? Apa rencanamu setelah lulus dari sekolah atas atau SMA gitu ya bisa dibilang. Terus si Jordan bilang, I blah 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 go to a business school. Kira-kira jawaban yang sesuai untuk yang nomor 2. B. Iya. B. M. I am going to go to. Do you have reason? Siapa yang mau mengutarakan alasannya? Atifah, Miss. Dari Pak? Amel aja. Atifah tuh ngomong, Miss. Amel aja, Miss. Tapi Oke. kan lagi sakit nih, mungkin bisa. Oke. Bisa banget gitu ya. Samel, can you please tell Because me? I am yakin. Karena dia udah nge-planning itu gitu loh. Maksudnya tuh gini lah, Miss, kan what is your plan after high school? Dan pastinya dia udah memikirkan itu kan sebelumnya kan, gak mungkin Iya. enggak gitu. Jadi kalau yang Bill tadi kan cuma secara spontanitas, karena yang ini sudah dia memikirkan lama-lama jauh-jauh hari, ya udah pakai embodiment aja nggak sih? Dan kalau Will kan tadi yang spontanitas, Yes. itu Miss. Jawabannya benar. Oke, beautiful. Right, the right answer is B. I'm going to, karena si Jordan seperti yang sudah dijelaskan sama si Amel tadi, Jordan have thought about his plan that he will go to a business school after graduating from high school. Jadi Jordan sudah memikirkan kalau dia sudah punya rencana untuk pergi ke sekolah bisnis setelah lulus sekolah tinggi. Kalau A, jawabannya A, will, pakai will, nggak mungkin ya kan? Will mungkin juga bisa, cuman karena konteksnya ini sudah dipikirkan matang-matang gitu, jadi yang B jawaban yang paling sesuai. Yang B is the most right answer for this question. Alright. Okay, because we almost have running out of time. Ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau bantu Miss untuk menyebutkan poin-poin apa saja yang sudah kita pelajari barusan? Kita hari ini belajar tentang Expression of intention. Oke. Sakinah, can you tell me intention itu apa dalam bahasa Indonesia? Intention. Merencanakan. Yes, bisa. Rencana atau niat. Plan juga. Rencana. Ya, niat juga bisa gitu ya. Nah, terus tadi sudah tahu kan materi kita expression of intention. Terus yang kedua tadi poin yang pentingnya apa? Ada yang namanya certainty level atau tingkat keyakinan. Nah, jadi tingkat keyakinan ini fungsinya untuk mengetahui seberapa tinggi keyakinan kamu terhadap intention yang kamu utarakan. Alright? Okay. For today's lesson, we do not have homework. But I hope that you will relearn this material when you are back at home. Saya harap kalian pelajari ulang materinya di saat kalian sampai di rumah dan mungkin saja boleh langsung dipraktekkan pas kalian sudah keluar dari kelas nanti. Alright. So, do you have any question or do you want to say something about our material today? Ada punya pertanyaan? Ada Miss, tapi kebanyakan lagi. Alright, kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian bisa, you can chat me through my contact, alright? My WhatsApp contact, and you can ask me about the material that you're still confused about. Alright, apakah sudah? Tidak ada lagi? Yes, Miss. Alright, okay. Karena tidak ada, oh ya,
jangan lupa belajar. Don't forget to learn the material because everything that happens in the universe starts with intention. Apapun yang terjadi, almost everything in the universe start with intention. Mulai dengan namanya niat, ya, intention gitu ya. Alright, before we close, I'm asking one of you, can you help me to close, to lead the prayer? Ada yang mau bantu, nutup, memimpin doa? Saya Miss. Alright, Ari, please. Okay, before we closing our evening teaching process, let's we pray together. Begin. Finish. Alright, thank you very much, Ari. Yes, Miss. Okay. See you all in our next class. I hope that you are keep healthy and don't forget to have your breakfast. Alright? Jangan lupa Yes, sarapan. Miss. Okay. Okay, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. Thank Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Wah, berat sekali itu